Good evening, everyone. My name is Mohammed Gopi, working as assistant professor in Sri Vahini Institute of Science and Technology. It is affiliated to JNTU Kakinada. The agenda of today class, I would like to explain about introduction to analog communication, elements of communication, and need for modulation. These are the topics I am going to discuss on this class. What is communication? What is communication? What is communication? From our childhood onwards, in English communication skills laboratory or some other laboratory, communication means exchanging the exchanging the information. Exchanging the information between 2 points is called the communication. Exchanging the information between the 2 points. What are those 2 points? Just I am going in details. Here the 2 persons is talking. First A person and the B person. This person is talking person, just talking each other. It is a bidirectional communication, you can say that. What these were they are transmitting the signal is audio signal. What is the signal? When we are speaking something, that is a sound signal. Audio frequency sound signal range is the 20 to 20 kilohertz. If a person's within the say the 3-4 feet means the distance are the maximum 10 feet. Most probably 3 are. Of course, if a person speaks loudly, it would be a 10 meters. We can 10 to 15 meters again. If a sound produces high decibels, maybe I think it would be 20 or 30 or 50 meters. It is enough. When the distance is increasing, distance between the 2 points is increased, how we can communicate? Initially, exchanging the information from we went to the histories, means in the ruling the kings. The sending information to the person is ambassador. Ambassador will go to the one kingdom to another kingdom. He is what is his kingdoms means king's information that transmit to the another kingdom. One dynasty to another dynasty, information is transferred through the what is that? Through the ambassador. After the invention of the ink, they wrote something on the one paper that is carried by some person. And there is another dough that is called the pauram. That information is sent to the something is tagged to that dough, and it will where the particular person is there. It will be sending that information. That is the another way. After the invention of the post offices, the postcards, the information transfers to the post offices. After the invention of the telegraph, before the technology of the telephone, that is got the telegraph, it was closed in the 2015 in India. Because the maintenance of that one is very increasing. 2015లో నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత టెలిగ్రాఫ్ సిస్టమ్ని క్లోజ్ చేశారు. దాని మీద వచ్చే ఆదాయం కంటే ఇన్వెస్ట్ చేసేది మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ టెలిగ్రాఫ్? టెలిగ్రాఫ్ మీన్స్ ఇట్ సెండ్స్ ది వాట్ ఈస్ దట్ సౌండ్ సిగ్నల్స్ త్రూ ది బీప్ ఆర్ లాంగ్ బీప్ ఆర్ సంథింగ్. If you observe what movie recently means in the before 5 or 3 years ago, one movie is there, Ghazi movie.
In that one, some beeps are was observing that in when the torpedo is when the torpedoes are moving from there to there. When a person in the sea, he send the information using the telegraph system by transmitting the sound signals, either the dots, long beep or the short beeps. Say there is a certain code is there. In that one, using code is the Morse code. What is that code? Is the Morse code. It is helpful for the competitive examinations. It is, if anybody wants to ask a question through the using the telegraph technology, that is the which code is used. It is a certain symbols. They assigning the certain words to the certain literals, certain alphabets to the particular sound, single beep, don't mean. They decode that symbols and giving the information. After the invention of the telephone, what happened? There is a one person is there, it was the ringing and it is there. Initial system is the using the telephone communication is the analog communication. Initial. What is analog communication? How it will be transmitted? What is analog? Before going to that, communication is the two types. Communication is the two types. One is the using the medium, wired. Another one is the, please wait, why it was. One is the wired, another one is the wireless. This wired communication is also known as a guided communication. This wireless communication is also known as a unguided communication. Means there is a physical, if the from the source to destination, is there any physical contact, that if you send the information through the physical contact, that is called the guided communication. We can say that is nowadays what we are going to using the city cables. City cables means cable TV. Cable TV is the best example for the guided communication because of how it is coming there. Of course, it is a broadcasting. But in that one, it is a broadcasting, it is a communication. Means what is broadcasting is again question. Broadcasting is a, if a one sender, number of receivers. One sender and one okay sender unde number of receivers unte then broadcasting and antar. What are the examples of how can I say that is a TV broadcasting? Let us take there is a Ma TV or the ETV or Star Ma. There is only one channel, means that sender is one. We can watch at a time that Ma TV channel or the whatever that channel, particularly a number of persons can receive that information. So cable TV, in this way there is a from the source to destination, there is a cable connectivity is there, that is called the guided communication or the wired communication. In that guided communication, which signal we are going to observing, that is electrical signal. Electrical signal in the sense it is in continuous in nature. It may be digital in nature, but there is a signal is called that is considered continuous in nature. Okay, I am going to explain what is that, and wait a minute. I am going to explain analog communication. I hope you get a clarity on the communication. What is analog? If a signal, what is analog signal, what is digital signal, and what is discrete signal? You know that if a signal, whatever that signal, that is sinusoidal or not an unnecessary signal. If a signal, it is the time domain representation, it is the time, it is the amplitude. Here this signal is whatever the signal, it is continuous in time and continuous in frequency. Sorry, continuous time and continuous in amplitude. This signal is called the analog signal. After applying for this one a sampling, we will get some discrete instance of time. You get some amplitude, continuous amplitude and discrete in time. If a signal is, another signal is the discrete signal.
You already learnt in the signals and systems. What is this? And discrete in time instance and continuous in amplitude. Discrete in time and continuous in amplitude, that is called the discrete time signal. Another one is the digital signal, that is the example of the digital signal, that is the digital pulse. A certain instance of time, it is discrete in nature and discrete in amplitude and discrete in time. This signal is called the digital signal. The signal which is discrete in time and discrete in amplitude is called the digital signal. These are the signals of three types of signals. What is analog signal? What is analog communication is my question. Analog communication, sending the analog information from the source to destination, is called the analog communication. Analog communication, sending analog information from source to destination, from source to destination is called the analog communication. Exchanging the information from the source to destination is called the analog communication. What is that information? What is that information? That information may be message signal, that is electrical signal. Information, it is analog information, means it is a continuous electrical signal, that is either voltage or the current depending on our requirement, what we are transmitting there. That information may be codes. Different types of codes is this. Code is means set of symbols. Set of symbols. If you send the set of symbols from the source to destination, that is also communication. That is a coded communication. Here I am transmitting the, if I am transmitting the analog communication, if I transmit the digits, if I transmit the, exchange the information from the source to destination with digits, that is called the digital communication. Depending on the information transmitting, there is a mainly two analog communications and digital communication. There is a two communication techniques is there. This is regarding to the communication and analog communication. Next, I am going to explain the what are the elements of the communication system. Elements of the communication system. What is the elements? What is meant by element? Elements means in the sense what are the blocks, what are the equipment, what are the circuit, what are the submodules used in that communication network is called the elements of the communication system. How we can remember that signals in that one in analog communication system? First we have to arise means what we have to transmitting here in analog communication. I am transmitting the analog information. So I need to generate that signal. Means need to source is needed to generate. First of all, if I have to send some information, I have to generate that information. For that purpose, first one is the source. Second one is the input to transducer. Input transducer. Next one వచ్చేసరికి modulator. Next one వచ్చేసరికి demodulator. In between the modulator and demodulator, there is another one that is called the channel.
Next one, output transducer. Next one is the destination. What are the elements of the communication system? Source, input transducer, modulator, channel, demodulator, output transducer, and the destination. How look like block diagram representation of the communication system? I will write that here. Actually, in that block diagram representation, all these are involved. If you put in the blocks, మీరు కనుక ఒక బ్లాక్లో కనుక ఈ వాల్యూస్ కనుక ఇన్ ఆర్డర్లో కనుక మనం పెడితే దాని వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అవుతుంది. How many is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Completely 7 is there. I am taking 3 blocks is here. It is the source, input to transducer. Next one, modulator. Here the information is produced and the signal is that is given to input modulators, means input transducer. Demodulator. It is a demodulator block. It is a output to transducer. It is a destination. Here next one is called the noise is interfere, and this is the channel. Okay, I'm talking about the what is that, and I'm taking a cable TV as the example for that one. What is that, Andy? I am taking as the what is that? Star TV. I am taking Star TV as an example. What is the Star TV? There is a cricket match is going on there. What happened? There is a cricket match is going on there. That is when it was there is a test is running between the ఇంగ్లాండ్లో మనకు ఇప్పుడు టెస్ట్ జరుగుతుంది కదండి, ఆ టెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. దాన్ని వచ్చేసరికి స్టార్ ప్లస్ వాళ్ళు స్టార్ టీవీ వాళ్ళు బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నారు. క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ది సోర్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? దట్ ఛానల్ సోర్స్ ఏంటి? దేస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ అండి. వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? మన ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. అక్కడ ఉన్నది నాకేమవుతుంది అని అంటే అక్కడ ఉన్నది అది సోర్స్ అవుతుందండి. దట్ సోర్స్ ఇన్ ఏ నేచర్లో ఉన్నదండి? దట్ ఈజ్ ఇన్ ది వీడియో నేచర్. దట్ ఈజ్ ఇన్ ది వీడియో అండ్ ఆడియో కాంబినేషన్లో ఉన్నదండి. అది ఎలా ఉన్నది? నాకు వీడియో అండ్ ఆడియో కాంబినేషన్లో ఉన్నది. ఆ వీడియో అండ్ ఆడియోని వచ్చేసరికి నేను ఏం చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు దట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్. నేను కేబుల్ టీవీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఆ స్టార్ టీవీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మ్యాచ్ని క్యాప్చర్ చేశారు. నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది, దాన్ని వచ్చేసరికి మనకు ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. కేబుల్ ద్వారా నేను వీడియోని ట్రాన్స్మిట్ చేయలేను. ఓన్లీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్మిట్ చేయగలుగుతాను. నాకు ఈ వీడియో అండ్ ఆడియో సిగ్నల్ అనేది ఎలా మారాలండి? ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా మారాలి. సో నాకు ఈ వీడియో అండ్ ఆడియో సిగ్నల్ని ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏం చేస్తుందంటే అండి ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్? ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, ఎనీ ట్రాన్స్డ్యూసర్, it converts the one form signal into another form. Input transducer, here it is converts the video or the audio signal is converted into the analog form. Okay nandi, now it is produces a output of the input transducer is electrical signal. Next block of this one is equal to modulator. Next block, and what is that andi? Modulator. What is modulator and what is the need of the modulator? హౌ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఈ మాడ్యులేటర్ గురించి తర్వాత కాన్సెప్ట్ చెప్తానండి. ఫస్ట్ మాడ్యులేషన్ ఏంటో డెఫినేషన్ చెప్తాను. మాడ్యులేటర్ ఎందుకు పెట్టాలి, మాడ్యులేషన్ నీడ్ ఏంది అనేది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాము. దానికంటే ముందు నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే మాడ్యులేషన్ అంటే డెఫినేషన్ చెప్తాను. మాడ్యులేషన్ అని అంటే ఏముండదనండి,
ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటారు అని అంటే మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అని అంటారు. ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటారంటే అండి మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అంటారు. ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఆడియో సిగ్నల్ అది కాంబినేషన్ ఆఫ్ వీడియో సిగ్నల్ ఆడియో వీడియో కాంబినేషన్ వాట్ ఎవర్ దట్ మల్టీమీడియా సిగ్నల్ వాట్ ఎవర్ that signal is called the information signal. That information signal are the modulating signal or the baseband signal. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏమంటున్నాం అంటే అండి బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అంటున్నాం, అది ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ అంటున్నాం, మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అని అంటున్నాం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్ ఇట్ ఈజ్ ఏ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. వాట్ ఈస్ దిస్ అండి? Information signal or the modulating or the baseband signal, all these signals are the low frequency signals. What is purpose of the modulation? Modulation అని అంటే ఏంది అని అంటే అండి నాకు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ దగ్గర కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్తో కంపేర్ చేస్తే హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అవి అనేది తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను. హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్కి ఎలా చేంజ్ చేస్తాము అనేది మనకు కావాలి. ఓకేనండి. ఇప్పుడు ఎనీ సిగ్నల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ పర్ మై ఫ్లెక్సిబిలిటీ నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే ఏసీ కాస్ ఏఎం కాస్ థీటా అని తీసుకుంటున్నాను. ఎమ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెసేజ్ సిగ్నల్ వచ్చేసరికి ఎమ్ ఆఫ్ టీతో ఇండికేట్ చేస్తారు. ఎమ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎం కాస్ థీటా అనుకుంటున్నాను. ఇందులో ఏఎం వచ్చేసరికి నాకేం రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి? ఈ యాంప్లిట్యూడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. కాస్ అనేది ఇది థీటా వచ్చేసరికి నాకు దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అంటే అండి ఫేజ్ని అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి? యాంప్లిట్యూడ్ని, ఫేజ్ని అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈజ్ యాంప్లిట్యూడ్? మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? మాడ్యులేషన్ అని అంటే డెఫినేషన్ చెప్తాను చూడండి. చేంజింగ్ ది characteristics of carrier, changing the characteristics of carrier in accordance with the modulating signal. మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి కరెస్పాండింగ్గా క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చేంజ్ చేయటాన్నే మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ని చేంజ్ చేయరండి, క్యారియర్ సిగ్నల్స్ని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చేంజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎలా చెప్తున్నాను చూడండి. క్యారియర్ సిగ్నల్స్ కూడా యాజువల్గా ఏముంటుందండి? యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది, ఫేజ్ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్కి కరెస్పాండింగ్గా క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ని కనుక చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, దాన్ని యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అని అంటారు. యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్ దట్ పాయింట్. దెర్ ఈజ్ ఏ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్ దట్ అండి? క్యారియర్ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది మాడ్యులేటింగ్. ఏం చేస్తున్నాను? మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్కి కరెస్పాండింగ్గా అది ఎలా అయితే ఉందో దానిలాగా నేనేం చేస్తున్నానంటే క్యారియర్ యాంప్లిట్యూడ్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. చేంజింగ్ ది ఫేజ్ ఆఫ్ ది carrier in accordance with the modulating signal phase is called the phase modulation. Frequency, changing the frequency of the carrier in accordance with the modulating signal frequency is called the frequency modulation. First, what is the modulation definition? Changing the characteristics of carrier. What are those characteristics? Amplitude, phase, frequency. If you change any characteristic, either amplitude, frequency or phase corresponding to modulating signal, amplitude, phase or frequency,
If you change amplitude, that is the amplitude modulation. If you change frequency, that is the frequency modulation. If you change the phase, that is called the phase modulation. These are the three modulation techniques. Where I am talking about the modulator. What is modulator? Modulator. What is modulator? Modulator is a electronic circuit which performs the modulation operation. What is the modulation definition? Changing the characteristics of carrier in accordance with the modulating signal carrier. Characteristics is called the, what is that, Andy? Modulation. So next block is, what is that block, Andy? Modulator is completed. Next one is the, here from modulator to this section, whatever this section, please write. This section is called the transmitter section. This section is called the transmitter section. This section is called the receiver section. This is the receiver section, it is the transmitter section. This transmitter section and this receiver section is connected with the help of the channel, with the help of the wire. Which type of cable is used in the guided communication? Twisted pair cable or the coaxial cable. In most probably what we are using in the broadcasting, TV broadcasting, that is the coaxial cable. Twisted pair is used in the telephones. You know very well. Okay, and the coaxial cable is here. What is this noise? It is most important one. What is noise? Noise is an unwanted signal which is interfere with the information or modulated signal. The output of the modulator is called the modulated signal. The input of the modulator is called the modulating signal. The input of the input transducer is the either whatever the one of the form, that is called the either audio or the video. The output of the input is called the input transducer is called the electrical signal. What it performs, it changes the one form signal to another form transducer. Here input transducer changes that audio signal into electrical signal. That electrical signal is the modulating signal that is given to the modulator. What it did, it modulates the signal. The output of the modulator is called the modulated signal. That modulated signal is carried out by the transmitted through the channel. This channel is called the, what is that, and the guided channel or the coaxial cable. What happen, how it is when coaxial cable, it is made up of the, what any coaxial cable or any cable, it is made of the some material. That material is temperature sensitive. When high temperature is occurs, what happen? If some tapping occurs, what happen? There some distortion is occurs. There is no proper perfectness. Some unwanted interference, some weather conditions will affect the signal inside this cable. That affections are called the noise interference. That effects is called the noise interference. That unwanted signals disturb the message signal is called the noise interferences. That is feedback to the given to the demodulator. What is that, Andy? Modulator. I will tell you later that modulation. What is the need of the modulation? You don't think that about that. What is the demodulator?
What is the output of the modulator? It is transmitted to the modulated signal. That modulated signal is converted to the modulating signal with the help of the demodulator. What is the function of the demodulator? It performs the demodulation operation. What it performs, Andy? It performs the demodulation operation. We can say it is simply reverse engineering, back to front. Here modulator performs the modulation operation, that is called the modulated signal. Again I am retrieving that signal back, that is the information signal I am getting back, that is the modulating signal with the help of the demodulator. How it performs? Here is same again process, changing the characteristics of modulating signal in accordance with the carrier signal. మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్కి కరెస్పాండింగ్గా నేను మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ని వచ్చిన మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ రిట్రీవ్ చేసుకోవటాన్ని ఏమంటారు అని అంటే అండి డిమాడ్యులేషన్ అని అంటారు. మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ని చేంజ్ చేసుకోవటాన్ని మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్గా చేంజ్ చేయడానికి ఇది అంటారు. వాట్ ఎవర్ ది డిమాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్, దే ఆర్ ది amplitude demodulation is some of the demodulation techniques, and the for example వచ్చేసరికి one of the SSB and DSB as the some of the techniques, envelope detectors and those type of techniques is there. Demodulation, after the demodulation what will be there? That is the, what is that Andy? Output transducer. Output transducer, what is that output transducer? what I would take అండి, యాక్చువల్గా మనం దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాను అని అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్రికెట్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడాను. క్రికెట్ మ్యాచ్, ఇక్కడ ఉన్న క్రికెట్ మ్యాచ్ వల్ల ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అయింది. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని కొంచెం చేంజ్ చేశాను. ఇక్కడ చేంజ్డ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ వచ్చింది. ఇక్కడ దట్ చేంజ్డ్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఈజ్ నేను ఏం చేశాను అని అంటే నార్మల్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేశాను. బట్ ఐ వాంట్ దట్ అండి వీడియో అండ్ ఆడియో కాంబినేషన్లోని మ్యాచ్ జరుగుతున్నట్టు రావాలి. మ్యాచ్ జరుగుతున్నట్టు రావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అంటే మల్టీమీడియా సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ వీడియో అండ్ ఆడియో సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. what is the perform transducer? It is changing the information from one form to changing the one signal form to another signal form. That is the functioning of that one. How you can say that, how you can hear is that one is the with the help of the speakers and displays using the CRT cathode ray tube యూజ్ చేసి మనకి టీవీ డిస్ప్లే అనేది పనిచేస్తుంది. అదంతా మీరు ఏడీసీలోని చేసుకుంటారు. ఆ డెస్టినేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ మా ఇంటికి వచ్చేసింది, నేను వచ్చేసరికి మ్యాచ్ చూస్తున్నాను. ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అని అంటే రెడ్ ఎఫ్ఎం అని ఎప్పుడైనా విన్నారండి? ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ అని సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, దాన్ని వింటారు. ఇక్కడ రేడియో జాకీ వచ్చేసరికి మాట్లాడుతుందండి. దర్ ఇస్ రేడియో జాకీ ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుంది, మైక్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఏం చేస్తుందండి, మైక్ని యూజ్ చేస్తుంది. ఆ మైక్ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మైక్ ఏం చేస్తుందండి, మైక్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంది అని అంటే ఆడియో సిగ్నల్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ది ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అనేది మాడ్యులేట్ చేయబడుతుంది. ఆ మాడ్యులేట్ చేసింది డిమాడ్యులేటర్కి వస్తే డిమాడ్యులేట్ చేయబడుతుంది. మళ్ళీ ఏముంది, నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఉంది. అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అని అంటే ఏంది, స్పీకరు. స్పీకర్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ నాకు ఏం చేస్తుందనండి, ఆడియో సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆడియో సిగ్నల్ వచ్చేసరికి నాకేమవుతుందంటే నా చెవుకు వచ్చేసి తాగుతుంది. మై ఇయర్ ఈజ్ ది డెస్టినేషన్. This is about the elements of the communication system. Okay Nandi, next we are going to discuss need for the modulation. సార్ మీరు ఎందుకు వచ్చేసరికి మాడ్యులేషన్ అంటున్నారు. అసలు నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్, వాట్ ఈజ్ మాడ్యులేషన్ అంటే చెప్పేశానండి. అసలు మాడ్యులేషన్ యొక్క ఏంది, మాడ్యులేషన్ అని అంటే ఏం చేస్తున్నానండి, మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్గా చేస్తున్నాను. మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అంటే ఏందండి, లో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది వచ్చేసరికి ఏందండి, హై ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కరెస్పాండింగ్గా చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఏమవుతుంది, ఒకవేళ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే ఏమవుతుంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటే ఏమవుతుంది.
ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అండి యాంటీనా హైట్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి యాంటీనా హైట్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్. యాంటీనా హైట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, నాయిస్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓవర్లాపింగ్. 3 పారామీటర్స్ ఉంటుందండి. ఒకటి వచ్చేసరికి యాంటీనా హైట్, నాయిస్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓవర్లాపింగ్. సమ్ అదర్ టెక్నిక్ ఈజ్ దేర్, మల్టీప్లెక్సింగ్ ఆర్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. High multiplexing possibility is there using the high frequency signals. Multiplexing also one of the need of the modulation. What is antenna height? Height of the antenna is equal to lambda by 4. It is the formula. దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందండి? హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నా అనేది లాంబ్డా బై 4 అంటే వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. క్వార్టర్ ఫుల్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నాకేమంటారు అని అంటే హైట్ ఆఫ్ ది యాంటెన్నాకి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది 20 Hz to 20 kHz సిగ్నల్. వాట్ ఈస్ దట్? ఐఎమ్ టాకింగ్ సిగ్నల్, ఆడియో సిగ్నల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏందండి? C/F, C/4F, సారీ. Lambda is equal to C/F. We know the value. Antenna height I am taking H is equal to C is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. Meter per second square, I think that is the one. Whatever 3.3 into 10 power 8 is enough. Into 4 into. What is that audio frequency? I am taking 20K. 20 into 10 power 3. Here 10 power 5 is remaining. What happened? 1010 cancel. 4. 3 into 10 power 4 by, what is this? 8. I am writing 30 into 10 power 3 by 8. Approximately 4 kilometers. What is the height of the antenna? 4 kilometers of antenna ni మనం ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ తీసుకుంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చా? ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి? 4 kilometers. మీరు ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక మాడ్యులేషన్ లేకుండా కనుక చేశారు అని అంటే ఒక 4 kilometers ఆఫ్ యాంటెనాను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారా? మీకు సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అని అంటే యాంటెనా యొక్క హైట్ అనేది అంత ఎత్తులో ఉండాలి. ఇస్ దిస్ పాసిబుల్? ఇట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ఐ సెండ్ ది, ఓకేనండి, ఇఫ్ ఐ సెండ్ ది 1 MHz signal, 200 MHz signal, 400 MHz signal, what happen? If I am changing that to 20 kHz signal, what is that? And with the help of the 20 kHz signal is I am sending a transmitting to the 2 MHz signal. What will happen? Let us see. I am changing these characteristics, so I am changing the 2 MHz characteristics corresponding to the 20 kHz signal. I am changing that indirectly particular parameter changing to the, overlapping. That is, what is that? And changing according to modulating signal ga ee 2 MHz signal ni ganaka transmit cheste dani ela untundi. H is equal to lambda by 4 is, we know that C/4F is equal to 3 into 10 power 8, we know that, into 4 into what is andi 20 into 10 power 6. What happened? There is only 100 is there, 250s is there, finally 150 upon 4. Which one is the flexible? 4 parts of the 150 and ante
that is equal to the 32.5 meters. నాకేమవుతుందండి 32.5 మీటర్స్ దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయటం ఈజీయా లేకపోతే 4 కిలోమీటర్స్ సైట్లోని యాంటీనాని చేయటం ఈజీయా? మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అని అంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేంజ్ చేయటానికి. ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చమండి. పర్టికులర్ గే మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్ అయితే పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీని మాత్రమే ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మాత్రమే మారుస్తాము. ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అయితే ఫ్రీక్వెన్సీని మారుస్తాము, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్నే. అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ అయితే యాంప్లిట్యూడ్ మాట్లాడతాము, ఫేజ్ అయితే ఫేజ్ చేంజ్ చేస్తాము కరస్పాండింగ్ టు ది అది. దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్లోని యొక్క నాయిస్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, నాయిస్ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్. లో ఫ్రీక్వెన్సీలో నుంచి సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంది అని అంటే అండి నాయిస్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి. హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర నాయిస్ని ఎలిమినేట్ చేయటం ఈజీ. దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్, డిఫరెంట్ నాయిస్ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, అందుకని ఇది అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమని చెప్పాను, వీ కెన్ అవాయిడ్ ది ఓవర్లాపింగ్ని ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటున్నాను. ఓవర్లాపింగ్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ది ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్? ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఈజ్ ది 20 to 20 kHz. వెదర్ ఇది ఏదైనా కానివ్వండి, ఆడియో కానివ్వండి, వీడియో కానివ్వండి, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. హియర్ 20 ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర సమ్ సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, 21 Hz దగ్గర సమ్ సౌండ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్, 22 లైక్ దట్. ఇప్పుడు 20 Hz ఉన్న సిగ్నల్ని 21 Hz ఉన్న సిగ్నల్ని నేను పక్కనే పంపిస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ సౌండ్స్ రెండు కొరిలేట్గా ఉంటాయి. నేను ఏం చేస్తున్నాను, సమ్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసి దీన్ని వచ్చేసరికి 100 MHz మాడ్యులేట్ చేస్తున్నాను. దీన్ని వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే 200 MHz మాడ్యులేట్ చేస్తున్నాను. సైడ్ బై సైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్నే, దాన్ని 20 Hzని ఇంకో దాన్ని 21 Hzని వచ్చేసరికి నేను ఏం చేస్తున్నాను, 100 Hzకి 200 MHzకి వచ్చేసరికి మాడ్యులేషన్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు నాకేమవుతుంది, దెర్ ఈజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దేర్, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మధ్య. అప్పుడు ఓవర్లాగింగ్ పాసిబిలిటీ అనేది ఉండదు. దట్ ఈస్ ది నీడ్ ఫర్ మాడ్యులేషన్. ఎందుకు నేను అక్కడ మాడ్యులేషన్ యూజ్ చేశాను, బేసిక్ ఎలిమెంట్స్లోకి వచ్చేసరికి, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలోకి వచ్చేసరికి మాడ్యులేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. మాడ్యులేటర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ ది మాడ్యులేషన్ అని అంటే నాకు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయటం వల్ల బెనిఫిట్ ఉన్నది. వాట్ ఆర్ దోస్ బెనిఫిట్స్ అని అంటే ఐ కెన్ reduce the antenna height, I can reduce the noise interference, I can reduce the overlapping. These are the main advantages need for the modulation. Okay nandi, I am going to summarizing the సెషన్ని సమ్మరైజ్ చేస్తున్నానండి. ఈ సెషన్లోకి వచ్చేసరికి మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామనంటే ఇంట్రడక్షన్ టు కమ్యూనికేషన్ అని అంటే ఏందో దాని గురించి మాట్లాడదు. కమ్యూనికేషన్ ఎక్స్చేంజింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ ది 2 points ఈజ్ ద కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ది వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ది నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్లోకి వచ్చేసరికి ఏంది అని అంటే వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద సమ్ ఫీలింగ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ వీ ట్రాన్స్మిటింగ్ ది సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ది ఛానల్, ఇట్ ఈస్ ది ఫ్రీ స్పేస్ ఆర్ ది గైడెడ్ మీన్స్ వైర్డ్ ఆర్ ది వైర్లెస్ ద్వారా కానీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తామండి. ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే నాకు యూజ్ అవుతుంది. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే సోర్స్, ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేబీ మెసేజ్ అయినా ఉండొచ్చు, కోడ్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదు అని అంటే డిజిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. కోడ్స్ అని అంటే ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఈస్ కాల్ ది కోడ్స్ అని అంటే దాన్నైనా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు. అది అయిపోయిన తర్వాత ఏముందని అంటే ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అని అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు, ఏ సిగ్నల్ అయితే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలనుకున్నామో ఆ సిగ్నల్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేసేదాన్ని ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అని అంటారు. ఇన్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ తర్వాత ఏముంటుందంటే మాడ్యులేటర్ ఉంటుంది. మాడ్యులేటర్ అనేది ఏ ఫంక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుందని అంటే మాడ్యులేటర్ అనేది మాడ్యులేషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. మాడ్యులేటర్ అంటే ఏంటంటే క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి చేంజ్ చేయటాన్ని మాడ్యులేషన్ అని అంటారు. ఆ క్యారియర్ సిగ్నల్కి కానీ అండ్
మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ కానీ నాకు మెయిన్లీ 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే మీన్స్ 3 పారామీటర్స్ ఈస్ దేర్. వన్ ఈజ్ ది యాంప్లిట్యూడ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ది యాంగిల్ ఫర్దర్ డివైజ్డ్ ఇంటూ 2 అండి. వన్ వచ్చేసరికి ఏంది అని అంటే వన్ వచ్చేసరికి ఫ్రీక్వెన్సీ అండి, అనదర్ వన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందని అంటే ఫేజ్ అవుతుంది. అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ని కనుక చేంజ్ చేస్తే యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అంటాను, ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్, ఫేజ్ని చేంజ్ చేస్తే ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ అని అంటాము. ఆ తర్వాత అలా చేసిన దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను అంటే త్రూ ఛానల్ ద్వారా డీమాడ్యులేటర్కి పంపిస్తున్నాను. ఏమని మాట్లాడుతున్నానండి, ఛానల్ అని అంటున్నాను. దిస్ ఛానల్ మే బి గైడెడ్ ఆర్ ది అన్గైడెడ్ అని అంటే ఫ్రీ స్పేస్ అవుతుందండి. అన్గైడెడ్ అయితే ఏమవుతుందండి, ఫ్రీ స్పేస్ అవుతుంది. ఫ్రీ స్పేస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రీ స్పేస్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాను. అక్కడ ఏమవుతుంది, నాకు వెదర్ కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని కానీ దేనైనా కానీ సమ్ సిగ్నల్ అనేది డిస్టార్షన్ అనేది జరుగుతుంది, ఇది గైడర్లో కానీ. అలా డిస్టార్షన్ ఏమంటున్నానంటే అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ అనేది ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి నాకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది, సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రాపర్గా ట్రాన్స్మిట్ చేయదు. దాన్ని వచ్చేసరికి నాయిస్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటున్నానండి. నాయిస్ ఈజ్ ఏ సిగ్నల్, ఇట్ ఈజ్ ఏ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్ అనేది అవుతుందండి. అది అయిపోయిన తర్వాత డీమాడ్యులేటర్ ఏం చేస్తుందంటే మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ని మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డీమాడ్యులేషన్. డీమాడ్యులేషన్ అని అంటే చేంజింగ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈజ్ కాల్డ్ ది డీమాడ్యులేషన్. అది అయిపోయిన తర్వాత ఏముంటుందండి, అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అని ఉంటుంది. అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ని మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్గా వాట్ ఎవర్ ద సెండర్ సెండ్ దట్ సిగ్నల్ని రిట్రీవ్ చేస్తుంది, కాబట్టి దాన్ని అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. డెస్టినేషన్ అని అంటే మనం దీని ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పాను, ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ ఎఫ్ఎం అని అంటున్నాం కదండి, 98.4 FM అంటారు, రెడ్ FM అని అంటారు. దాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది వాచింగ్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయగలరని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. కీప్ స్మైలింగ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.